multiplexing is basically how we want to allow simultaneously transmission of multiple signals. Maksudnya basically, kamu dah tengok chapter 2 is how you send data using either analog and digital signal. Sekarang kita ada transmission medium. Okay, so that's why transmission medium ada dalam content chapter 2 juga kan. So transmission medium tu kita tak boleh hantar signal daripada one sender pada satu masa. Of course logically kita nak hantar banyak-banyak signal daripada multiple sender in one time. Okay, kita nak receive juga data daripada multiple sender at one time. Okay, so ini logik sebab kita nak laju, data laju. Kita selalunya manusia pun kita multitask kan. So kita buat dengar Puan Adora cakap boleh makan breakfast kan, makan keropok, minum air, pakai tudung, try makeup kalau girls kan. Alright, so sama juga dalam communication, we want to send multiple signals across a data link. Data link kat sini refer kepada kita punya transmission medium lah, be it wired ataupun wireless. Okay, so ada beberapa teknik untuk gunakan multiplexing ni. Okay, so dia terbahagi mengikut what kind of teknik yang kita guna untuk generate the signal. Okay, so ada macam ni frequency, you already know frequency is for analog signal. Okay, so kena tahulah kalau tak tahu sekarang. So frequency maksudnya this multiplexing is being used when we generate analog signal. Okay, ada juga time division. In this case, this is a digital multiplexing technique. Okay, and ada contoh satu application yang menggunakan one of these multiplexing techniques. Okay, so this is an example comparison between having no multiplexing. Okay, kalau zaman dulu bolehlah kan, company kecil hanya ada 2 komputer, right? So sekarang everybody has at least 2 or 3 gadgets and everything, every gadget wants to send and receive data. So with multiplexing, we gather the data from multiple channels of the sender and we gabungkan, multiplex and send within one data link, one transmission medium. At the receiver, katalah ni dalam satu local area network yang sama, we need to have a demultiplexer untuk kita asingkan semula signal-signal individual ni. Dia mesti tahu cara nak hantar kepada the correct receiver. Okay, alright, so here dia bagi nama variable n, so it could be multiple values lah, okay, depending on what kind of multiplexing technique yang digunakan. Okay, so let's look at the first technique. So I put here, it's an analog multiplexing technique, okay, yang dinamakan frequency division multiplexing. Okay, so it can be applied when the bandwidth of a link is greater than the combined bandwidth of the signal to be transmitted. Okay, so what is the meaning of bandwidth here? Anybody remember? Semalam baru kita tengok term bandwidth kan? Okay, so anybody remember kalau analog tu apa maksud bandwidth? Difference between highest and lowest frequency. Yeah, thank you Salmi. So it's the difference between the highest and the lowest frequency. Jadi kalau dia kata the bandwidth is greater than the combined bandwidth of the signal to be transmitted, so dia mesti should be able to pass a range of frequency yang datang daripada user kan. So kalau dekat sini ni user, this whole bandwidth, the range of frequency must cover all the frequencies being used by all these users. Daripada the lowest, cari yang the lowest sehinggalah the highest frequency yang datang daripada user. Okay, so that is what is meant by this statement.
Okay, so the signal is generated by each sending device modulating at the different frequencies. Okay, and then kita gabungkan all these different frequency into a composite signal. You've already seen juga what is meant by composite signal. Kita ambil satu carrier frequency and then kita modulatekan karakteristik dia mengikut frekuensi yang berbeza-beza. Okay, jadi we get a signal, an analog signal that has the characteristics of combined multiple signal from multiple user. Okay, so basically dalam transmission link tu, setiap satu signal tu sebenarnya kita bahagikan kepada channel, and to prevent interruption or noise, usually it's separated by unused bandwidth. So ada bandwidth, ada frequency range yang tak digunakan untuk modulate signal. So dia dipanggil guard band. Okay, so like I said, kita nak asingkan the different channels from each user and to prevent the signal from overlapping. Okay, so this is the example lah. So we have 3 di sini channel, maksudnya 3 individual users. Okay, dan dia bagi contoh the telephone lah, telephone line tu, sebab kita kalau play PSTN, network telefon yang lama adalah analog kan. Okay, so for each signal basically dia ada dia punya own carrier frequency. Okay, and then we combine using a multiplexer to generate a signal yang ada characteristics of each of these carrier frequency. Okay, so the range of frequency yang daripada sini sehinggalah sini must be covered by this transmission link. So dia mesti ada bandwidth yang mencukupi untuk each of this frequency. Okay, so dekat receiver dia dah tahu each of its own carrier frequency. So kamu faham konsep ni macam radio signal kan. So when we want to listen to our own signal, we tune into our own carrier frequency. Okay, so daripada multiplexer dia akan demultiplex. Okay, dekat receiver dia demultiplex mengikut each of the receiver's own carrier frequency. Okay, so that is the concept of frequency division multiplexing. Okay, so this is an example of how we want to integrate kan. Tadi dia cakap dia susun kan. Okay, so this is the statement. Okay. Okay, generated by each sending device modulate different frequency and then combine into a single composite signal, and then they can be separated by unused bandwidth. Okay, so how are they arranged? So we can view this conceptually, secara konseptualnya, okay, without looking at the signal generation tu sebagai ini. Okay, so although each of these individual users bandwidth dia sama kan, 0 sehingga 4, which is 4 Hz lah kan, 4 kHz, and when we combine, okay, kita kena susun lah mengikut the frequency range. Okay, so here dia cakap ada bandwidth, total bandwidth of 12 kHz. Maksudnya 12 is greater than each individual users punya bandwidth, which is 4. Okay, kemudian kita pecahkan kepada 3. Okay, so the frequency range covered by the transmission link adalah 20 hingga 32. Okay, so bandwidth dia 12. How do we modulate? So dia pecahkan kepada 3 range of frequency. Okay, so kita allocate 20, 24 untuk user 1 dan seterusnya. Okay, so that's how dia arrangekan or they manage the frequency ranges. Okay, supaya teratur. Okay, so these are some example questions lah. Okay, so I think you already have in the slides also. Let's just look at them. Okay, so this is an example kalau kita susun the frequency range and we want to prevent them from overlapping. Jadi kita ada sedikit guard band.
Okay, so situation ni dia tunjuk contoh lah macam mana susunan the frequencies if the situation requires us to have guard bands. Okay, so 5 channels each with a 100 kilohertz bandwidth are to be multiplexed together. Okay, so setiap satu user bandwidth requirement dia adalah 100 kilohertz. Okay, so macam mana kita nak kira supaya the transmission medium or the data link adalah mempunyai bandwidth yang mencukupi untuk kita hantar 5 signals at the same time. Okay, so ni dia kata what is the minimum bandwidth of the link if there is no need for a guard band, if there is a need for a guard band of 10 kilohertz between the channels. Okay, so we know that we have 5 users. Jadi in between, the space between them adalah 4 dan setiap satu memerlukan 10 kilohertz. Okay, so when we view at ada graphical view macam ni, senang kita nak bayangkan kan. So kita tahulah, kita kira 5 kali 100 kilohertz campur dengan 4 kali 10 kilohertz. So the minimum bandwidth adalah 540 kHz. So situation ni kalau in real life, maksudnya bila kita nak buat network planning, what kind of transmission medium, so bila kamu dah tahu apa dia punya minimum transmission bandwidth of a particular transmission media, kita tahulah apa yang kita boleh guna, betul tak? Okay, so this is an example yang simple lah. In real life, the signal will be a bit more complex. Okay, tetapi inilah caranya dan memang ada modulation teknik yang akan require the guard band. Okay. Okay, so let's look at another example. Okay, kamu dah tengok quadrature, amplitude, modulation. Kan? Okay, so now kita nak hantar menggunakan analog signal daripada data yang digital. So dia gunakan teknik untuk tukarkan daripada digital signal kepada analog signal menggunakan 16 QAM. Okay, so 16 QAM di sini maksudnya dia ada 4 different amplitude kan? Okay, 4 different phase kan? Okay, so daripada data 1 megabits per second, okay, kita boleh change dia into an analog signal having 250 kilohertz bandwidth. Okay, so now kita nak hantar menggunakan a satellite channel. Okay, satellite channel masih juga gunakan radio signal which is analog and the bandwidth is 1 megahertz. Okay, so design and appropriate configuration using frequency division multiplexing. Okay, so macam mana kita nak bahagikan setiap channel untuk 4 digital channel ni. Okay, so this is the example solution. The satellite is analog. We divide into 4 channels. So kita dah tahu ada 4 user. Each channel will have 250 kilohertz. Okay, sebab 1 megahertz bahagi 4 lah. Okay, each digital channel of 1 megabits per second is modulated such that for each 4 bits are modulated to 1 hertz. Okay, so kita hantar 4 bits, okay, untuk satu signal. Okay, so that's why dia gunakan 16 QAM. Okay, so boleh tengok semula what is quadrature, amplitude modulation. Yang kita tengok contoh adalah 4 dan 8 QAM. Okay, so this is the example lah. So kita combine knowledge kita mengenai digital to analog modulation technique kan. Okay, kemudian kita gunakan knowledge yang baru ni untuk kita multiplex. Okay, so basically we take the total bandwidth and divide into 4 individual channels. Okay, modulation technique ni kena figure out lah. Okay, tapi based on the knowledge that we have, so dia bagi satu contoh gunakan 16 QAM. Okay,
Okay, so salah satu application yang menggunakan frequency division multiplexing ni dinamakan analog carrier systems. So analog carrier systems, bila kita panggil carrier systems ni, selalunya dia refer kepada sistem yang digunakan oleh service provider. Okay, so contohnya di sini analog carrier systems ni maksudnya line telefon di rumah tu yang analog. Okay, so masa zaman dahulu ni lama dah, tahun 80-an macam tu kan. Okay, so it's basically macam mana service provider, contohlah macam kita kat Malaysia TM, dia manage line telefon dekat kawasan perumahan contohnya. Okay, so basically analog carrier systems is a hierarchy of frequency division multiplexing schemes. Hierarchy, so dia kumpulkan, okay, kumpulkan apa? Dia kumpulkan the voice channel. Okay, so contohnya line telefon daripada individual houses. So dia kata kita buat group yang standard. Okay, so 12 voice channels having the bandwidth of 4 kHz each. This will make a total of 48 kHz. Okay, dan kita gunakan frequency range ini. Okay, 60 to 108. Okay, so setiap group akan hanya allocate frequency range untuk 12 voice channels. Okay, lepas tu selalunya dekat line telefon ni dia ada exchange kan. Macam kita nampak box dekat kawasan perumahan macam peti sejuk sikit, peti sejuk kecil tu. So that's the service provider punya exchange untuk kawasan perumahan kan. So dekat situ dia kumpul pula daripada group ni, kumpulkan menjadi satu bundle pula. So dia kumpul, contohnya di sini 60 channel. Maksudnya dia kumpul 5 group tadi jadikan satu super group. Okay, macam mana nak combine pula? So ini transmission medium yang lebih besar, contohnya kabel yang bawah tanah. Okay, dan dia modulate dekat frequency range yang ini, contohlah. Okay, contoh saya bagi. Frequency range ni depend dekat service provider lah. Okay, so katalah kabel bawah tanah daripada setiap rumah dikumpulkan menjadi satu kabel yang besar dekat bawah tanah, dekat jalan sehingga ke main road. Okay, kemudian macam mana kita nak bawa pula satu taman perumahan, dua taman perumahan, semua ke the big exchange dekat satu bandar. So kita combinekan menjadi master group. Okay, so contoh sistem ini yang set ni, dia set untuk ambil 10 super group lah. Okay, so 10 super group. So itu dia punya hierarchy. Okay, so hierarchy susunan. So siapa yang nak follow this hierarchy, dia kena ikut lah. Dia kena set 12, combine jadi 60, combine jadi 10 super group, which is 600 channels kan. Okay, so that's an example. Okay, kalau dekat Europe, selalunya Malaysia dia ikut Europe lah kan. Dia punya own frequency range lah. But we want to look at now adalah application dia. Bila kita faham multiplexing is basically we combine beberapa individual signal into one transmission link. So now bila dekat kawasan perumahan yang memang gunakan kabel telefon tu daripada rumah ke tepi jalan, daripada tepi jalan sehingga ke jalan besar, itulah cara dia susun supaya teratur. Okay. Okay, so this is the example lah. Okay, daripada sini individual bawa ke super group, bawa ke master group. Okay, and finally sebenarnya ada lagi satu, which is jumbo group. Okay, so other types of application, of course, kita ada semalam kawan kamu bagi contoh radio. Okay, alright. And then we have television broadcasting. Okay, kita over the air, antenna kita tu kita boleh tunekan beberapa channel kan, kalau television lama lah. Okay, kalau sekarang digital kan, kalau TV lama, we have one antenna dekat rumah, is supposed to tune in for all the channels. Kalau mungkin lah, kalau kamu pernah TV yang lama-lama dahulu, if you want to find all these channels, kamu akan
ada satu button yang dia kata dia auto tune. So dia pergi kat setiap frekuensi ada tak siaran. Okay, so that's basically daripada satellite satellite daripada pemancar, contohnya RTM kan, stesen lama, saya bagi contoh stesen lama RTM, dia ada TV1, TV2 kan. So dia akan multiplex the broadcast of these two channels within one channel yang besar, and people will tune in to that particular frequency. Okay, so that's how they multiplex the TV broadcast. Okay, and then like I said, cellular networks yang lama, okay, masih lagi gunakan analog. Okay, so first generation of cellular telephones, they were using analog signal, and these are the channels. Okay, so those are example application of analog signal multiplexing. Okay, another example of a of an analog signal multiplexing adalah wavelength division. Okay, wavelength ni particularly untuk bila kita hantar laser beams. Okay, kat mana kita guna? Kita guna dekat optical fiber. Okay, so sebab dia tak guna electromagnetic signal, dia gunakan light signal. Okay, so basically dia akan measure the peak of the analog signal for different frequency. Okay, so it's basically a form of frequency division multiplexing. Okay, alright, so zaman dulu kan kabel bawah tanah tu, okay, so kita nak transmit, we use wavelength division multiplexing. Okay, bukan kabel bawah tanah, saya betulkan balik, kabel bawah laut. Selalu kabel bawah laut dia gunakan fiber masa dahulu. Sekarang dekat bawah tanah pun sudah gunakan fiber. Masa dulu tak ada, kita pakai copper cable untuk di jalan bawah tanah, untuk bawah laut baru pakai fiber. Okay, right. So dense wavelength division multiplexing is basically a way to improve wavelength division multiplexing. So konsep dia basically to improve, bila saya cakap to improve, to have more channel lah. Okay, but konsep dia sama, kita nak combine multiple different frequency into one link. Okay, alright, let's move on to the digital signal multiplexing. Okay, so teknik yang digunakan adalah TDM, time division multiplexing. Okay, so instead of kita tengok the different frequency, sekarang since it's digital, kita bagi kita panggil time slot. Okay, so this is the data flow. What we do when we want to send the data adalah kita pecahkan giliran. So ni time slot lah, time slot 1, 2, 3, 4, maksudnya giliran untuk station 1, station 2, station 3, station 4. Okay, so kita ambil, we know that digital data kita hantar 1010 kan. So kita ambil, katalah time slot yang pertama ambil bit 1 daripada station 1. Okay, time slot yang kedua ambil bit yang pertama dari station yang kedua dan seterusnya. So kita ulang lah, kalau ada 8 kat sini, kena ada 8 time slot lah. Okay, untuk completekan penghantaran semua bits daripada semua station. Okay, boleh faham ya? Okay, sebab these are ones and zeros. So, okay, so kita nak hantar satu, katalah contoh hantar 1 bit dalam 1 time slot. Okay, so ambil 1 letak sini, ambil 1 letak kat sini. Okay, sama juga dekat demultiplexer. So you need to know lah, this is the first time slot. So first time slot adalah dedicated untuk first user dan seterusnya. Okay. Okay, so kalau tadi dekat analog kita kira the bandwidth. The bandwidth must be greater than the individual bandwidth of the sender. Okay, untuk digital signal, since it is a time division, so the data rate of the link. Okay, so berapa banyak kita nak hantar pada satu masa. Data rate kan macam bit rate. Okay, berapa bits that we can send at one particular period of time. Okay, so period of time dia 1 second. Okay, so the data rate of the link is n times faster
and the unit duration is n times shorter. Okay, so the duration would be berkadar songsang lah dengan the data rate. Okay, so this is an example. So yang ni kita tunjuk bahawa setiap stesen ada data nak hantar. Okay, so contohnya dekat sini, stesen A ada data, stesen B tak ada data, stesen C ada data. Okay, so this will be the look of the frame. Okay, nampak So frame ni maksudnya the slot lah, slot untuk kali pertama hantar. So kita allocate kan, since ada 3 user, we allocate 3 time slots. Okay, so kali pertama, okay, untuk user 1 ada data, kita ambil 1 bit contohnya. Untuk time slot kedua, user B dia tak ada data nak hantar. Okay, so biarkan kosong. User C ada data nak hantar, ambil. Kat time slot kedua, A ada data, B ada data, C tak ada. Kat time slot ketiga, A ada, B ada, C pun ada. Okay, so simple. I think it's clear for you. So each frame is 3 time slots. Okay, so the time slot is divided based on the user. And each time slot duration is T seconds. Setiap satu adalah T. Jadi kalau ada 3, maksudnya kita ada 3 T lah. Okay. Okay, so an example dari segi rates kita dah tengok bit rate. So let's look at an example. For 1 kilobits per second connections are multiplexed together. So ada 4 station, setiap satu data rate dia ataupun bit rate dia adalah 1 kilobits per second. Okay, so a unit is 1 bit. Maksudnya kita hantar 1 bit setiap kali hantar. Okay, so what can we conclude? Okay, so macam mana kita nak conclude pasal sistem multiplexing macam ni? Okay, sebab dia kata a unit is 1 bit. So kita boleh cari nilai-nilai ini. The duration of 1 bit before multiplexing, the transmission rate of the link, the duration of a time slot and the duration of a frame. Okay, so boleh bayangkan kan? So nilai daripada sinilah kena tengok kat sini dahulu and then kena tengok rupa frame tu, satu time slot nilai dia berapa, kalau semua dalam satu frame 3 time slot ni nilai dia berapa, macam tu. Okay, so cuma soalan ni dia tunjuk ada 4. Okay, so the duration of 1 bit is 1 over 1 kilobits per second. Okay, sebab dia ambil satu, totalnya adalah 1 kilo kan, dia ada 1000 bits untuk dihantar dalam masa 1 saat. Tapi setiap kali kita ambil 1 bits sahaja. Jadi berapa duration dia? Bahagilah. So 1 over 1 kilobits per second, which will be 1 millisecond. Okay. So time slot di sini mesti lebih kecil. See, the duration is n times shorter. So dia mesti kecil lah. Kecil dia berapa kali ganda? Kecil dia 1000 kali ganda lebih kecil kan. Okay. Okay, 1000 di sini sebab kita ada 1000 bit lah. Okay. What is the rate of the link? The rate of the link must be n times faster. So kita ada 1 kilobits per second dan ada 4 channel. So it could be 4 kilobits per second. Okay, kalilah. So dia n times faster kan. Ni, the rate of the link is n times faster. So n stations. So we have 4 times 1 kilobits per second. So the rate of the link is 4 kilobits per second. So the duration of each time slot is 1 over 4 milliseconds. Okay, so kita kena divide kan, sebab ada 1 millisecond kan divide kepada 4. Okay, and the duration of a frame is 1 millisecond. Okay, so pecahan ini kali semula 4 menjadi 1 milliseconds. Okay, boleh So nampak macam ni jugalah macam saya tunjuk tadi. Okay, pecahkan satu, bila jadi satu frame kalilah berapa time slot yang ada. Okay, I think there's another example. Okay, so kita tengok dulu interleaving.
Okay, so interleaving is this mechanism lah, macam mana dia ambil, basically dia macam round robin process kan. So dia akan ambil satu sini, satu sini, satu sini, hantar. Macam mana dia demultiplex, sama juga interleaving ni, ambil pass kat user, ambil pass kat user, ambil pass kat user. Okay. So di sini kepentingan dia is the rotation, betul tak? Kita nak make sure betul tak the interleaving, maksudnya kalau ada mekanisme macam ni ni nampak sebenarnya bayangan je lah kan, tetapi dalam circuitry dia lain kan, tetapi cara dia ambil ni macam mana dia nak letak dekat each time slot. Jadi bila yang ni berpusing untuk letak, timing dia mesti sama dengan the receiver. Sebab kita tak nak salah letak, takut dia ambil A1 ni bagi dekat B3. Okay, so it needs to be synchronized. Alright, so dalam digital, bila dia cakap ni switches ni dalam digital selalunya contoh device macam switch kan. Okay, so konsep dia bila dia hantar, okay, bila dia hantar, dia punya rate of processing tu mesti sama dengan rate of terima. Okay, so konsep bila benda ni untuk membawa kepentingan macam mana dia nak allocatekan kepada time slot yang betul dan juga allocatekan kepada receiver yang betul. Okay, so another example, 4 channels are multiplexed using TDM if each channel sends 100 bytes per second. Okay, so nampak unit dia? Sebab tu dia panggil data rate. Okay, sebab dia bukan sahaja dalam bentuk bits. Okay, so in this example, dia gunakan bytes per second. And then we multiplex 1 byte per channel. 1 byte berapa bit? Just to refresh your brain, 1 byte berapa bit? 8. 8. Okay, alhamdulillah ingat. Alright, so bila kita faham ni maksudnya senanglah kan bila nak kira. Okay, multiplex 1 byte. Jadi dia bukan ambil 1 bit for 1 time slot. Dia ambil 8 bit for each time slot. Okay, so show the frame travelling on the link, the size of the frame, the duration of a frame, the frame rate and the bit rate. Okay, so konsep dia lebih kurang sama kan. Okay, so for you guys to know, maksudnya kamu kena faham lah. Ni mesti akan tanya duration of 1 bit ataupun duration of 1 time slot, the data rate of the link, the duration of the time slot and the duration of the frame. Sama juga contoh ni. Laju pula. Okay. Size of the frame, duration of the frame rate and the bit rate. Okay. So di sini 100 bytes, ada 4 user, so dia pecahkan kepada 4 time slot. Okay, so sebab dia interleave satu kali, satu time slot adalah 1 byte or 8 bit. Jadi ada 4 time slot, 8 kali 4 jadi 32 bit. Okay, so satu frame sekali yang combine semua 4 time slot mesti ada 32 bit. Okay, dan dia kata dia hantar 100 bytes per second. Okay, so maksudnya kena ada 100 frames lah untuk hantar semua 100 bytes kan. So dia kena ada, since ni letak 8, so nak hantar 100 bytes per second kena ada 100 frame. Okay, and for each frame kita ada 32 bits, 32 kali 100 makes it 3200 bits per second. Okay, so the frame duration is 1 second divided by 100 frames. Okay, so this is the frame duration. Okay, boleh faham Okay, another example. Okay, so a multiplexer combines 4 100 kilobits per second channel using a time slot of 2 bits. Okay, so kita dah tengok 1 bit, 8 bit, now it's 2 bits. Okay, show the output with 4 arbitrary inputs. Ni contoh soalan kalau nanti tiba-tiba ada soalan katakan, bila dia kata 4 arbitrary, letaklah whatever number here yang melambangkan
digital. Okay. So what is the frame rate? What is the frame duration? What is the bit rate? What is the bit duration? Okay, sama juga konsep dia. Since dia hantar 100 kilobits per second dan setiap satu time slot ada dua bit. Okay, so 100 kilobits tu adalah 100,000 kan. Jadi kalau dia hantar dua, okay, kita bahagilah 100 bahagi 2, you will get 50,000. So you need 50,000 frames in order for you to finish sending 100,000 bits for 1 second. So the frame duration will be 1 second divided by the 50,000 frames. Okay, so you get that amount, 20 milliseconds. So what about the frame? The frame contains 2 kali 4 kan. So ada 8 bit kali berapa frame? Kali 50,000 frame. Okay, so you will get 400,000 bits per second. Okay, boleh Okay, so satu kelemahan synchronous time division multiplexing ni adalah dia hanya possible when the data rate of the medium exceeds the data rate of the digital signal to be transmitted. Yang ni kita faham kan, sebab kita kata the data rate of the link must be n times greater. Okay, so bandwidth dia kat sini adalah the possible bit rate yang boleh pass kan. So remember the difference of bandwidth in analog signal and digital signal. So untuk bandwidth dalam digital signal, kita mesti melepasi all the bit rates. Okay, so jadi capacity the transmission link must be enough to send all the data rates of the individual signal. Okay. And the multiple digital signals are interleaved from each signal during the transmission. Okay, the time slots are pre-assigned to sources and they are fixed. Okay, fixed di sini maksudnya nak tunjuk contoh tadi. Ni. Okay, time slot adalah fixed. Walaupun sender tu tak ada data nak hantar. So nampak ni kosong, ni kosong. Okay, so ni karakteristik of this time division multiplexing dan kita panggil dia synchronous time division multiplexing. Synchronous sebab dia sync kepada setiap individual user walaupun user tu tak ada data nak hantar pada masa itu. Kan? Kalau kita hantar teks, okay, teks selalunya dia tak konsisten. Kalau video dia mesti okay, always moving kan. Kalau teks, contohlah jenis data yang kita hantar tu adalah teks. Sometimes dia banyak, sometimes dia senyap, tak ada kan. Okay, so contoh kalau kita hantar WhatsApp kan, ada times channel tu senyap je, ada times beria hantar kan, semua orang nak menjawab. Okay, so those kinds of data ada yang dia tak hantar pada masa time slot itu. Okay, kelemahan dia di sini adalah kita tak gunakan the full capacity of the transmission link lah. Okay, so time slots are allocated even if there is no data and the time slots do not have to be evenly distributed amongst the sources. Jadi bila macam tu, walaupun kita kata bandwidth dia perlu lebih besar, tetapi sebenarnya kita tak gunakan pun. Kan, walaupun sebab kita fix mesti banyak ni, mesti n times faster than the number of users walaupun sebenarnya at peak time ada user yang tak hantar data. Okay, faham konsep tu? Okay. Kemudian ada lagi contoh sedikit kelemahan dia, okay, in terms of synchronization. Okay, so like I said, okay, saya sukalah scroll kan. Yang ini, konsep ni kan. You need to have proper timing so that you hantar kepada time slot yang betul dan kemudian daripada time slot hantar kepada user yang betul. Okay, so if there is lack of synchronization, you might come into error. Okay, so ini tak apa, maksudnya dia overcome dengan
tambahkan something called framing. Framing ni kita tambah one control bit yang seolah-olah macam a synchronization bit. Okay, tetapi di sini dia cakap lah, okay, the additional bit dia tak bawa data walaupun dia 1010, okay, but it's more for synchronizing and it just looks like another channel. Okay, alright. So bila receiver terima, dia akan compare. Contoh pattern yang dipersetujui adalah bit pertama adalah synchronizing bit. So kita mesti terima pattern macam ni, 1011010. Kalau salah maksudnya it's unsynchronized kan. So the receiver akan tengok bit pertama. Okay, adakah dia sama dengan pattern yang dipersetujui? Okay, so if pattern does not match, successive bit position are searched until persist over multiple frames. Dia mesti make sure dia akan cari for the next bits, okay, untuk jumpa pattern ini. Okay, when there is a pattern established, the receiver will continue monitoring the frame. Okay, so kalau betul, okay lah dia continue monitoring. Okay, so if the pattern breaks, again tiba-tiba lain lari tiba-tiba satu-satu, the receiver must again enter a framing search mode. Search mode dia kena cari juga sampai jumpa that pattern. Barulah dia tahu itu adalah frame yang betul. Okay, so this example lah macam mana synchronize. Letak pattern 101. So at the beginning of the frame you add a 1 bit. Okay, so 101. Okay. Okay, so another example, is this the same? Okay, lain we have 4 sources, each creating 250 characters per second. If the interleave unit is a character and one synchronizing bit is added. Okay, so dia bagi tambah contoh, ada pula synchronizing bit. Okay, so how many bits is one character? Anybody? Mungkin pernah belajar sebelum ni, tak pernah dengar. Kalau kita nak type satu karakter, kalau saya tekan keyboard A satu, berapa bit digunakan untuk represent A tu? 1 bit je ke? Bukan Bukan, it's 8 bit. Okay. So each character ada 8 bit. So sekarang dia kata each creating 250 characters. So 250 character kali satu character 8 bit which makes it data rate dia adalah 2000 bits per second ataupun 2 kilobits per second. Okay, so ni untuk soalan pertama sebenarnya dah cover. Okay, so the data rate of each source adalah kiralah kan. So that makes it each individual source generates data at 2 kilobits per second. Okay, so the duration of a character is 1/250. Okay, so dia hantar 250 character kan. So dia bahagi teruslah satu slot hantar 1/250 seconds. Okay, so that makes it 4 millisecond. Okay, so the link needs to send 250 frames per second. Okay, because dia hantar one character. Dia hantar, data rate dia 250 dan setiap kali hantar satu character. Jadi kita perlukan 250 frames. Okay. What is the duration of each frame? So again lah, you get back the same number. Okay. And dia kata what is the number of bits in each frame. Okay, so now we add one synchronizing bit. So we already know setiap satu karakter 8 bit, ada 4 user, maksudnya 32 bit, tetapi dia nak tambah satu synchronizing bit. Okay, so each frame has 33 bits. So what is the data rate of the link? Kalilah semula, okay, sebab we know that we need 250 frames to send all the characters. So each frame is 33 times 250, you get
8250, 8.2 kilobits per second. Okay, so this is just the application of your previous knowledge, cuma tambah karakteristik yang memerlukan synchronizing bit. Okay, so that is synchronous time division multiplexing. Okay, kenapalah dia lari ni? Okay, alright, so another example, I leave it to you okay, untuk tengok. Alright, and then sometimes, okay, selama ni kita tengok contoh semua ni, all the channels have the same rates. Semua 1 kilobits per second, semua 250 characters. Tapi in real life, kemungkinan tak semua sources mempunyai rate yang sama, kan? So what do we do? What is the solution? Okay, so since TDM, usually we synchronize data from various sources and each source has separate clock. So macam saya cakap, each source kemungkinan the data rate is not the same. Okay, so macam mana kita nak make sure all these time slots are correctly synchronized? Okay, so kita gunakan pulse stuffing. Okay, so pulse stuffing is basically we add extra dummy bits. Okay, dummy bits ni ataupun nama lain dia pulses, okay, into each incoming signal until it matches the local clock. Local clock di sini mungkin dalam slide tu tak berapa clear, so saya cari gambar yang lebih clear lah. So ni daripada buku Furuzan. Okay, so this is an example. Okay, so the data rate for these two sources is 50 kilobits per second. No problem, they are the same. However, this user hantar hanya 46 kilobits per second. So dia tak sama kan bila kita nak allocate time slot. What we do is we add extra dummy bits that should make it 50 kilobits per second. Okay, nampak macam tu barulah kita boleh arrange for demultiplexing. Okay, boleh? Okay, so then we have an example application. Macam tadi kita ada analog carrier systems for frequency division multiplexing. So digital carrier systems is basically the digital version of it. Okay, so bila kita gunakan long distance carrier system, dia bagi contoh ni company yang dah lama-lama key industry player, AT&T ni company lama telecoms company. So sama juga konsep dia, macam mana dia ada hierarchy of grouping. Sekejap ada tak diagram dia? Macam ni lah. So konsep dia lebih kurang sama. So you have DS0 which is the first level, kita groupkan 24 channels. Okay, dan bila maximum group tu daripada 24 jadilah dia 64 kilobits per second. Dan seterusnya sampailah DS4. Okay, selalunya nama lain kalau nak tengok ni contoh adalah the T1, T2, T3 lines. Okay, zaman-zaman dulu lah. Okay, you can search. Okay, but this is an example application menggunakan multiplexing ni. Okay, so ni another example lah. So nampak dia tunjuk North American and also international. International selalunya European lah dan sebagainya. Okay, kan North American ni selalu standard dia berbeza sikit. North America dengan Japan selalu guna standard sama. Yang lain-lain di dunia akan gunakan this one. Okay. Okay. So I think we covered sebelum ni frequency division multiplexing, and also I introduced to you wavelength division multiplexing lah. So the next one kita sempat masuk ke synchronous time division multiplexing. Okay. This one kamu dah tengok rasanya the calculation, betul kan? Correct me if I'm wrong. We have seen how, okay, time division multiplexing, saya repeat lah. Okay, time division multiplexing is basically for digital multiplexing, di mana kita instead of kita bahagikan kepada frekuensi, kita bahagikan kepada time slot.
Okay, sebab digital kita tak ada different frequencies kan. So bila kita nak gabungkan dalam satu link, what we can do adalah kita bahagi giliran lah, seolah-olah giliran. So satu time slot untuk setiap sender, setiap orang. Okay, boleh So ni dipanggil time slot lah, maksudnya giliran siapa yang boleh hantar. Okay, so in a time division multiplexing, the data rate of the link is n times faster and the unit duration is n times shorter. Unit duration for each bit lah. Okay, so nampak di sini kita pecahkan kepada time slot. Time slot ni kalau semua sender ni mempunyai data rate yang sama, jadi kita bolehlah kata satu time slot untuk satu sender. So kalau ada 3 di sini, okay, kita ada 3 time slot lah. Okay, so each frame is 3 time slot. Each time slot duration is t seconds. Okay, so data are taken from each line every 3 t seconds lah, sebab satu ni each time slot adalah duration dia t. So since kita ada 3 time slot, kita ada 3t lah untuk satu frame. That's the duration for one frame. Okay, so bila kita nak tengok what is the frame rate tu, kita kena kira lah. Kita ambil setiap 3t, katalah 3 saat. Setiap 3 saat baca data yang baru daripada setiap sender. Okay, so this is the example. I think I'm repeating this, but it's okay. So we have 4 1 kilobits per second connection being multiplexed together. A unit is 1 bit. Okay, a unit maksudnya tak satu time slot dia hantar 1 bit. So what is the duration of 1 bit before multiplexing? What is the transmission rate of the link? What is the duration of a time slot? And what is the duration of a frame? Okay, so the duration of 1 bit is, since kita hantar 1 kilobits per second, 1 second hantar 1000. So untuk 1 bit bahagilah 1 bahagi 1000. Okay, ataupun dapat 1 milliseconds. Okay, so the rate of the link will be, sebab ni kan, the data rate of the link is n times faster. N times referring kepada berapa channel. So since kita ada 4 channel multiplex together and setiap satu sama, setiap satu 1 kilobits per second. So the rate of the link will be 4 kilobits per second. Okay, kita juga boleh kira dari segi ini. Setiap satu unit ni, satu time slot adalah 1 bit. Since dia hantar, setiap satu hantar 1000 bits. Jadi kalau ambil satu time slot, ambil 1 bit, kita mesti ada 4000 time slot lah. Okay, so 4000 kilobits per second. So the duration of each time slot, okay, so katalah ada 4, so kita bahagilah 1 bahagi 4 milliseconds or 250. Okay, and the duration of a frame will be 1 millisecond. Okay, another example, so ni interleaving. Okay, so kita nak tengok the need for synchronization. Okay, so that is what is meant by interleaving. Di sini sebab kita interleave. Interleave tu maksudnya kita campurkan data daripada sender A dengan data daripada sender B dengan data daripada sender C. So katalah this is a rotating disk, cara dia nak buat giliran ni kan, cara dia nak berpusing supaya ambil satu data letak dalam satu time slot, ambil satu data letak dalam time slot, ambil satu data letak dalam time slot. Okay, so cara dia berpusing ni, timing dia mesti sama supaya bila kita hantar data daripada A1, mesti receive dekat time slot yang betul dekat receiver. Okay, so in some sort of way, we are saying that the sender and the receiver needs to be synchronized. Okay, alright, so that's the importance of synchronization. Okay, let's look at another example. In this case, dia punya data rate berubah daripada
kilobits per second kepada bytes per second. Okay, so 4 channels are multiplexed using TDM. If each channel sends 100 bytes per second and we multiplex 1 byte per channel. Okay, so 1 byte 8 bits. I think last week saya dah tanya ni, so you should know 1 byte is 8 bits. Show the frame traveling on the link, the size of the frame, the duration of a frame, the frame rate and the bit rate for the link. Okay, so kita hantar 100 bytes per second. Kalau sekali hantar 1 byte, jadi basically kita perlu 100 frame per second. Okay, betul kan? Okay, dan setiap satu frame ada 8 bit. Since ada 4 different sender, kita kena ada 8 kali 4, which means 32 bit. Since kita kena hantar 100 frame per second, okay, dan setiap satu frame ada 32 bits, jadi 32 kali 100 frame we will get 3200 bits per second. Okay, right, so the frame duration will be, sebab kita hantar 100 frame dalam masa 1 saat, frame duration, satu frame adalah 1 bahagi 100. Okay. Okay, another example. Okay, so far semua example ni adalah dia punya rate sama Okay, so yang ni 100 kilobits per second, tetapi dia hantar instead of 1 bit, dia hantar 2 bit. Okay, so show the output with 4 arbitrary inputs. Okay, so for example lah, bagilah nombor-nombor ni, okay, untuk menunjukkan the contents of the frame. Sekejap Okay, so ada kita bagi arbitrary bits, okay, tetapi kita letak di sini 1 time slot 2 bit. Okay, so dia hantar 100 kilobits per second. Okay, so bila kita hantar 2 bit sekali, so the number of frames will be 100,000 divided by 2 lah. Okay, 50,000 frames per second. Okay, dan since setiap satu time slot ada 2 bits, jadi kali 4, jadi ada size of the frame adalah 8 bits. Okay, and then we have 50,000 frames kali 8 bits, then the data rate of the link will be 400 kilobits per second. The frame duration, okay, sebab dia hantar 50,000 frames per second, then the frame duration will be 1/50,000, okay, or 20 milliseconds. Okay, boleh Okay, so in this example, synchronized time division multiplexing is possible when the data rate of the medium exceeds the data rate of the digital signal to be transmitted. So mesti mencukupi lah. Okay. Maksud di sini kita punya link ni capacity dia mesti lebih daripada setiap satu ni. So kalau ada 4, setiap satu 100, so 4 kali 100 kan. So mestilah the link mestilah lebih sama dengan n times, okay, n times for individual ataupun lebih. Okay. So kalau keadaan di mana kita punya bandwidth untuk link tu kecil daripada gandaan setiap tu, jadi dia tak ideal lah, tak boleh guna synchronous time division multiplexing. Okay. So the time slots is pre-assigned to sources and fixed. Okay, so ni satu kelemahan untuk synchronous time division multiplexing. Okay, because bila dia fixed, the time slot are allocated even if there is no data to send. Okay, so contoh macam tadi,
Even dia tunjuk ni kan. So you have empty time slots. Walaupun kamu allocate dah time slot tu, tapi diorang tak ada nak hantar data. So contoh kalau kita hantar data yang berbentuk text, dia tak ada continuous stream of text. Sometimes ada peak hour kita hantar banyak, sometimes kita hantar sedikit, sometimes tak ada data pun nak dihantar. And okay, so itu kelemahan untuk synchronous time division multiplexing. Okay, and time slot do not have to be evenly distributed amongst sources. Setakat ni contoh yang kita tengok, kita distribute evenly. Okay, tetapi dalam synchronous they do not have to be evenly distributed. Okay, sekejap. Okay, synchronization I think I also touched. Nanti saya cerita kepentingan untuk kita buat synchronization. So salah satu cara lagi untuk kita buat synchronization adalah kita tambah redundant bits. Okay, so redundant bits ni kita panggil dia sebagai framing bits. Okay, so dia accompany the beginning of each frame untuk kita menandakan bahawa ini satu frame, ini satu frame, ini satu frame. So for example here, dia pilih synchronization pattern 101. So mesti dipersetujui oleh sender dengan receiver lah. So kalau sender kata kita guna 101, so bila receiver dia akan tengok ini pattern dia 101. So dia know what to expect atau when to expect the next frame. Okay, boleh Okay, so now this example dia ambil kira kalau kena tambah satu synchronizing bit. Okay, so what will be the resulting data rates? Okay, so we have 4 sources, each creating 250 characters per second. Okay, so 250 characters, satu character adalah 8 bits So if the interleaved unit is a character and one synchronizing bit is added to each frame, so find all these. Okay, so again kita kira mengikut bit rate. Kalaulah ada 250 karakter, satu karakter 8. Okay, so the data rate of each source will be 2000 bits per second. Okay, so since dia hantar satu karakter dan dia ada 250 karakter, maksudnya kita perlu hantar 250 frames per second. So the duration of a character will be 1/250. Okay, and the link needs to send 250 frames per second. The duration of each frame is again 1/250. Okay, so each frame is berapa bits? Sebab ada 8 kali 4 untuk setiap source, and then tambah satu synchronizing bit. Okay, so that will make it 33 bits per frame. Okay, so since kita ada 250 frames, 33 times 250 will be 8250 bits per second. Okay, so now dia bukan lagi lah multiples of this kan. Okay, dia tambah sedikit. Okay, sebab ada synchronizing bit tadi. Okay, so like I said, so far problems yang kamu tengok selalunya data sources dia gunakan data rate yang sama, tetapi dalam real situation tak semestinya individual sources tu mempunyai data rate yang sama. Okay, so ni masalah dalam synchronous time division multiplexing. Okay, how to handle a disparity in the input data rates. Okay, disparity maksudnya kalau dia bukan gandaan yang sama. Okay, so kita ada beberapa cara. Satu is multi-level multiplexing, yang kedua multiple slot, yang ketiga pulse stuffing. Okay, so saya tambah sedikit konten ni. Okay, I think before this I touched about pulse stuffing, but we look at all the individual solutions sekarang. Okay, so
salah satu cara dipanggil multi-level multiplexing. Okay, so this is a technique used when the data rate of the input line is a multiple of the others. Yang ni tak sama, kan? Contoh sebelum ni kita tengok semua 100 kilobits per second, semua 250 characters. Tetapi yang ni, ini ada 20 kilobits, yang ni ada 40 kilobits. So how do we do the multiplexing? So satu cara is multi-level. So kita tengok 20 ni sebenarnya nombor gandaan kan, gandaan 40. 40 is a gandaan of 20. So berapa kali ganda dia? 2 kali ganda kan. So caranya kita buat multi level lah. Level pertama kita samakan, kita multiplexkan dahulu 20 kilobits per second ni menjadi 40 kilobits per second. Okay, so bila dah sama, multiplex lah semula macam the first method tadi yang sebelum ni. Okay. So that's called multi-level multiplexing. Okay. Another way is we allocate the time slot lebih. Okay. Instead of kita multiplex 2 kali, kita bagikan time slot yang lebih untuk the individual sources. So contoh di sini 25 kilobits per second ni kita bagi satu time slot. Okay. Dan kita bahagikan kepada yang rate dia 50 kilobits per second menjadi 2 time slot. Okay, sebab dia ada 2 kali ganda data untuk dihantar kan. So bagilah time slot dekat dia yang lebih. Okay, so the input with a 50 kilohertz data rate has 2 slots in each frame. Okay, so setiap satu slot dah sama lah. Okay, so tu cara kita handle disparity yang tak sama. Sekejap. Okay, ni pulse stuffing lah. Okay, so tadi kat sini 25 dan 50 dia gandaan kan. 50 adalah gandaan 25. Macam ni, 40 adalah gandaan 20. Pulse stuffing happens bila dia bukan sama gandaan. Okay, and the data rates from different sources are not related by a simple rational number. Dia bukan gandaan lah, dia bukan simple. Oh ni 2 kali ganda daripada yang ini. Kan? So what we do in this case adalah kita put extra bits. Okay, so I think you've seen minggu lepas saya ada sebut sedikit. Okay, so ini 50, ni 50, 46. 46 is not a gandaan kan. Tak ada, dia tak boleh kali berapa 50 ni. Okay, so we just add extra bits to make it 50 kilobits per second. Okay, so that is pulse stuffing. So the pulse stuffing tu, stuff tu kita letak extra dummy bits. Okay, until it matches the local clock or the local data rate. Okay, alright. So macam mana receiver nak detect? So dia detect at the fixed location. So kita dah tahu dah, every few bits kita letak. So dekat receiver, dekat multiplexer ni, bila dia detect, oh ni sebenarnya data rate dia berbeza, dia keluarkan sahajalah dia punya extra dummy bits tu. Okay, so that's the duty of the demultiplexer. Okay, boleh. So that is the way TDM manage the disparity between the data rate of the sources. Okay, so example untuk application, ni contoh application lah macam mana kita guna. Okay, so it's called digital carrier system. It's basically a hierarchy system lah. Hierarchy maksudnya macam mana kita susun. Okay, satu kabel yang kecil kita bahagikan kepada berapa group. Lepas tu kabel yang kecil tu kumpulkan dalam satu group yang besar dan seterusnya. Okay, inilah contoh. For example, line telefon yang digital kita kumpulkan multiple channels. Okay, so dia buat satu group, size dia 64 kilobits per second. Okay, then kumpulkan all the 25 groups of 64 kilobits per second menjadi satu kabel yang besar sedikit, megabits per second. Then you gather all the 1.54 megabits per second menjadi 6.3 megabits per second dan seterusnya. So that's how you hierarchically multiplex kan kita punya data. Alright. Okay, so dia punya protokol selalu kalau orang telco dia akan panggil T
T ataupun E. Okay, so that's the protocol lah. Okay. Okay, so then tadi saya cakap ada antara masalah synchronous time division multiplexing adalah when we have empty slots. Okay, sebab dia punya time slot tu is fixed. Okay, so bila kita bagi empty slot ni, basically the time slots are wasted. Okay, so macam mana kita nak improve? Kita improve dengan menggunakan statistical time division multiplexing. Okay, so ni lagi satu jenis lah, lagi satu cabang of TDM to improve disadvantage of synchronous TDM. Okay, so dua-dua S so satu synchronous, satu statistical. Okay, statistical is to improve synchronous. Okay, so it allocates time slots dynamically based on demand. Jadi di sini tak ada time slot yang empty. Okay, so kali pertama okey lah, penuh kan semua. Tapi selepas tu bila time slot yang kedua, walaupun tak ada data daripada sender yang kedua ni, dia ambil seterusnya C2 kan. So dia ambil terus. Jangan biarkan dia empty. Okay, so lepas tu empty lagi, dia ambil terus A3. Alright, so there is no empty time slot. Okay, so tugas multiplexer ni adalah to detect data lah. Okay, so the multiplexer scans the input lines and collects the data until the frames is full. Okay, in that case, bila kita boleh multiplex kan, tak mengikut susunan time slot, the data rate on the line can be lower than the aggregate rates of the input lines. Okay, sebab kita tak perlu allocate pun time slot untuk orang yang tak ada data nak dihantar. Okay, alright, so this improve the efficiency that allows multiple data resources to be packed in one single frame. Okay, alright. Cuma bila kita kata the link ni, the capacity can be less than the multiples of the sources, it may cause problems during peak periods. Masa tak busy, okey lah kan. Ada orang yang tak hantar, so kita gunalah time slot ni. Tetapi kalau tiba-tiba semua orang ada data nak hantar, then it will cause congestion. Okay, the solution adalah okay, you buffer the inputs to hold temporary access input. So kena ada temporary memory di sini. Buffer tu temporary memory. Okay, so kita aturkan lah. Okay, ambil giliran. Kalau tiba-tiba penuh, kita susunkan dia ikut susunan, ambil giliran. So I stop tadi sampai buffer kan. Okay, so buffer is to temporarily store the excess input lah, sebab ada bila peak periods semua orang nak hantar. Okay. Okay, so this is an example application of statistical TDM. This is quite an old technology lah, so dipanggil cable modem. Okay, dekat Malaysia rasanya tak sempat lah kot, ni dekat America where they have coax cable. Okay, coax cable being laid down dekat setiap residential area. Jadi dia multiplexkan macam dulu macam Astro lah. Okay, so TV channels, paid TV channels. Okay, so dia hantarkan menggunakan coax cable. Okay, so 2 channels from the cable TV provider. Okay, macam Astro lah ni, TV provider ni. And they have 2 channels for dedicated data transfer. So one in each direction ni, one is from the client, one is from the provider. Okay, and each channel is shared by a number of subscribers. So they use statistical TDM to multiplex the TV signals. Okay, so I'm not explain lebih lah. Okay, yang ni mungkin quite relevant to Malaysia. Okay, so another example adalah kita gunakan multiplexing untuk bagi internet.
Okay, so kalau zaman dulu, I'm not sure if you still hear about this brand. Pernah dengar Streamix? Sekarang sekarang Unify kan. The older version of Unify is Streamix. Streamix masa kita masih gunakan line telefon. Where you have the local loop ni. Local loop is basically the link between the subscriber and the network. Daripada rumah kamu sampailah ke exchange. Macam ada peti sejuk dekat taman perumahan tu. That's the local exchange. Okay, so kita gunakan line yang existing tu untuk dapatkan internet. Okay. Alright, so ni lah twisted pair cable kan dekat telefon jack rumah tu, telefon rumah, landline tu. Okay. Kan kita ada splitter kan. Kalau pakai Streamix ada splitter, satu untuk terima call line telefon, satu untuk connect kepada ADSL modem. Okay. So this is an example of using the TDM lah. Okay, so dia ada nama XDSL. Okay, so at the end of this slide. Okay, tapi untuk rumah dia pakai asymmetric. Okay, asymmetric maksudnya tak sama kan. So dia ada dua channel, upstream dengan downstream, tetapi dia bagi greater capacity for downstream. Sebab apa? Sebab home user biasanya download lah kan, instead of upload, more towards downloading internet services rather than lagi banyak buat uploading. Okay, alright. Okay, so this is how dia buat multiplexing. Okay, so since dia gunakan line telefon yang lama, okay, so dia gunakan frequency division multiplexing. Okay, so ni adalah dia punya channel dia, okay, and the frequency. Okay, the ones that we use now adalah Unify. Unify tu bila kita ada apa kita panggil fiber cable being laid down dekat kawasan perumahan, then that's Unify. Alright, so cara kita multiplex ni pun ada satu teknik yang digunakan dalam ADSL itself, okay, dipanggil discrete multitone. Okay, so this is the key underlying technology dalam kita punya ADSL tu. Okay, cuma basically konsep dia adalah dia bahagikan the data kepada the different frequency. Bukan satu signal menggunakan frekuensi yang sama. Dia ambil sedikit data gunakan frekuensi ni, ambil sedikit data gunakan frekuensi ni, dan seterusnya. Dia bahagikan kepada all the individual frequencies. Okay, so kelebihan dia adalah kalau ada something happen to one channel, the data that is being sent masih ada, the rest of these channels masih selamat. So data keseluruhan, kita multiplexkan data daripada multiple users tu, okay, data tu tak semua yang down lah kalau something happens to one of the sub channels. Okay, boleh okay. Another one example is XDSL. Okay, so it's basically kalau untuk companies ataupun industries kan, dia punya XDSL ni maksudnya dia ada channel yang berbeza lah, upstream dengan downstream dia mungkin symmetric dan sebagainya. Okay, so ikutlah and it's very high data rate. So for home user dia pakai asymmetric, for industrial user mungkin S kat sini. Okay, and it depends. Okay, depends kepada the subscriber. Ada yang terkeluar ke? Okay, exercise ni I save dulu sebab